Welcome. This is the energy vibration lezing voor de maand van februari. Ik moet best wel zeggen, welkom Waterman. This is February, gefaciliteerd met de mensen dat is geboren in februari. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. En de steun bedankt voor iedere maand terug te komen. Waterman mensen, ga even kijken de algemene messages. Now, Waterman mensen, mannen, a cycle is over voor jullie mannen. There is some sort of informatie dat is nou boven water gekomen. En doordat jullie mannen je winsten en droom is nou is zoals jullie mannen had gehoopt voor iets, maar een cycle is now over. Some sort of informatie komt uit in de eerste week van februari that behind some sort of a onheilig spelletje that was on het gang. Some sort of informatie dat jullie mannen had achtergehouden. Mensen is nou van op de hoogte and recognize that. Dus voor mannen, de maand van februari have some sort of impact op jullie mannen. Als we bekijken de energie in februari, we zien dat de moeilijkheid is nou over. Moeilijkheid met een kind, some sort of oneerlijk spelletje dat was gebeurd met een kind. Dat brengt some sort of verdriet los. Some sort of echte verdrietige situatie met een kind. Voor sommigen van jullie. Voor sommigen van jullie is je innerlijke kind. Jezelf, waar moeilijkheden, je hebt some sort of moeilijkheden. En in deze maand, je gaat even confronteren, whatever de oneerlijk spelletje is. En je gaat daar aan werken, oké? Dus de verdrietig is over in de eind van de maand. Mensen krijgen onze frequenties, de energie terug. En de moeilijkheid in deze maand, de moeilijkheid dat je hebt gedragen voor een heel lange tijd, is nou gebalanceerd. En mensen is nou van op de hoogte. Some sort of oneerlijk spelletje that was creëerd. En how mensen is nou steviger recognize wie je bent en wat is nou dat je verandert je frequentie en je energie en je accepteert dat wat is het. Okay, now, eerste week is een vuurweek, tweede week is lucht, tweede week is de beste week voor jullie, eerste week, tweede week en de laatste week is de beste voor jullie. Maar geluk is in de tweede week voor jullie Waterman mensen, whatever je wil veranderen, de tweede week is de beste. Dus we gaan even kijken. De eerste week de raad van fortune. Het is best wel goed voor de vrouwen. Some sort of onverwachte dingen. Maar de raad van fortune brengt some sort of verdriet voor de mannen. Okay? Maar voor vrouwen het is goed. Some sort of oneerlijk informatie dat was achtergehouden. De mannen is nou van op de hoogte en is nu recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. En mensen is nou van op de hoogte en recognize dat mensen hebben informatie achtergehouden. En jullie man is nou aan bekijker. En jullie mannen is nou mensen recognize dat jullie mannen hebben niet eerlijk opgezet wat is gespeeld en wat is gebeurd. Dus ik zie dat deze energie vertel heel veel van wekens doordat mensen nou recognize dat jullie mannen had achtergehouden some sort of informatie en nou de waarheid komt even boven het water. Dan we recognize in de dat de moeilijkheden is nou over. De raad van fortune bracht een eind to some sort of moeilijkheid dat jullie hebben gebracht van het verleden. Ik ken emotional moeilijkheid voor sommige van jullie. Ik ken moeilijkheid dat was gecreëerd door anderen.
And now it is best wel over vanwege er in de eerste week some sort of informatie that come out behind some sort of an oneerlijke spelletje that was gespeeld. Nou, we gaan even verder naar de tweede week. Tweede week is de beste week voor jullie Waterman mensen. Vrouwen, some sort of a positive news komt voor jullie vrouwen. Vrouwen met kinderen, some sort of a help komt voor jullie. Heel veel van jullie who have zeg maar fertility problem en dat soort ding. Deze maand kun je jezelf vinden zwanger vanwege doordat je recognize door de rust en dat je werkt vanuit huis. Je lichaam is nou tot rust gekomen. Het is makkelijk. Fertility is in deze maand. Dus als je wil gaan zwanger worden, probeer het deze maand. Een nieuwe start komt. De moeilijkheid is nou over. En de 5 van Bochel vertelt over some sort of onyx. Emotional moeilijkheid dat sommige van jullie het gedragen is nou over. En je kan vooruit even kijken over de situatie dat is gespeeld en recognize de oneerlijke situatie dat was there en hoe mensen hebben gemanipuleerd situatie en je bent nou vrij from de emotional moeilijkheid dat sommige van jullie het gedragen. De tweede week de energie van de hangman. En de tweede week met de energie van de hangman. Wat is gebeurd is dat sommige van jullie het gewacht. En some sort of informatie dat komt uit, dat komt even boven water. Dat komt echt uit even boven water. Dat mensen was niet vanop de hoogte. Have now some sort of moeilijkheid naar beneden gebracht. En je zit te wachten en de verdriet dat jullie hebben is nou over, omdat informatie is nou boven water gekomen waar mensen have gerecognized dat iemand heeft some sort of informatie achtergehouden. En now de verdriet dat je hebt gedragen is nou over, omdat deze informatie laat jezelf vervrijen van moeilijke situatie dat creëert onder mensen van buitenaf creëert voor jou. En de verdriet is now over. Dan we recognize the energy van de hangman, some sort of emotional situatie met de liefde in het verleden. Je bent aan de verwerker. Je verwerkt deze emotional situatie. Je recognize dat ja, iemand komt in je leven. Het was voor een korte tijd. Deze persoon was niet eerlijk en oprecht en je recognize dat. Je geneest het, je laat het los en je gaat vooruit gaan in je leven. Vierde week, je wordt victoriously, successfully overcome some sort of oneerlijke communication, oneerlijke verdriet, pijn dat je heeft vanwege doordat andere mensen creëer some sort of oneerlijk spelletje around jou en dat je recognize, hey, ik neem mijn leven terug. Ik recognize dat deze mensen have creëerd some sort of chaotic situatie vanuit of hun en vanuit of de kant van hun vanwege doordat ze heeft problemen met geluk voor anderen. Dus heel veel van jullie gaat recognize there is jaloezie around jullie. En mensen hebben een netwerk en werk taken sommige van jullie. En now jullie recognize what was on het spelletje. Ik zie some sort of a help come. 6 van Pentacles. Some sort of a help come om jullie te helpen. Om verder uit te gaan en dat even achter jou te verlaten. Dus voor mannen, je wensen en droom is niet van vervullen, maar voor vrouwen wel. Some sort of a new start komt voor vrouwen dat had geholpen en had some sort of fertility problemen dat wordt opgelost. Sommige van jullie vrouwen krijgen some sort of informatie, help wordt gegeven voor een kind. Sommige van jullie dat hebben problemen met het kind financiële of wat, some sort of health informatie komt en dat geeft je some sort of geluk. Je wacht en ik zie dat heel veel van jullie denken over de verleden, maar de emotionele situatie van de verleden is nou over, oké? Voor sommige van jullie, de
moeilijkheid dat je af kunt raken. Je bent nou van op de hoogte en je recognize wie hier staan, de pain, de emotional pain, gaat je loslaten. En je gaat kiezen voor jezelf en je gaat in een nieuwe richting en je wordt victoriously successful, overcome some sort of emotional pain. This pain is voor sommigen van jullie met een ex-liefde of een nieuwe liefde. This pain is voor sommigen van jullie van je jokt. En this pain voor sommigen van jullie is van de overlijden of some sort of oneerlijk spelletje met een kind dat was gebeurd. Je wordt victorious, successful, overcome this. En ik zie some sort of a help come voor jou. En mensen gaan nou recognize wat er plaats kan komen. Dus dit is een krachtige maand voor jullie. De soulmate card is here, dus als je bent op zoek naar liefde, sommige van jullie kunnen tegenkomen, je soulmate, mensen hebben meerdere soulmate, dus recognize dat. En dus is best wel goed. Financially zit je best wel goed, je hebt de energie van de 6 van abundance en het is over harvest, de opening en de loving arms en je pour abundance onto and an unexpected uitbetaling komt naar sommigen van jullie. Dus financially, je zit goed, maak hier geen zorgen over, recognize wie je bent, wat is hier gebeurd en neem het echt op. En ik ga het even zeggen, dames en heren, namaste, tot volgende keer.